Okay. Whenever battery terminal, positive terminal is connected to N type, negative terminal is connected to P type, which forms the reverse bias mode. Okay. Actually, we will not connect diode with negative reverse bias mode. Okay. Why? Because it will get damage actually, but we will conduct the experiments. Okay. So what happens whenever we are giving negative terminal to the P type, what happens? Negative terminal, that means electrons. So electrons are injecting in a P type. Electrons are injecting in P type. So in P type holes are available. Yes? Majority carriers are holes. Holes are available. Okay? So negative, that means electrons are injecting in a negative, electrons are injecting in P type material. So already in P type material holes are available. Holes are available. But we are injecting in reverse bias electrons. So unlike poles are attracts. So whenever you are injecting the electrons in the P type, the holes are attracted by the electrons. Okay. And here positive terminal is given to the N type. Positive terminal is given to the N type. N type means in N type electrons are available. So positive means holes. Holes are injecting in N type. So holes are injecting in a N type. N type already electrons are available. So unlike poles attracts. So these electrons attracts the holes. Holes are attracts the electrons. So in reverse bias what happens? Whenever we are conducting in reverse bias, in negative terminal, these electrons are attracts the holes and holes are attracts the electrons. Thereby, okay, you are increasing the voltage. You are increasing the voltage. You are increasing the voltage 0, 0 0.1, 0 0.2, 0 0.3, like that you are increasing. What happens? Okay, the attraction concentration or the magnitude or the number of holes, attraction, number of electrons will increase rapidly. Okay, cumulatively that increases. Do you understand? Negative terminal is given to the P type. P type negative means electrons. So already holes are available in the P type. So electrons attracts the poles. So how many are there? For example, 100 are there, but which are attracted by the electrons. Here in positive terminal holes are available. Holes are we are injecting. Positive terminal means holes. Holes we are injecting. So electrons are available in a N type. So in reverse bias mode what happens? Holes are attracts, electrons attracts. So the depletion region will increase. Okay, depletion region of PN junction diode will increase and reaches maximum. Okay, reaches maximum, and then the diode will breaks out. Okay, diode will breaks out. Why? Because the total diode is becoming depletion region. So it breaks out. Okay, so there is a voltage up to certain voltage, that is called breakdown voltage. So up to breakdown voltage you can operate a diode in a reverse mode. You can operate diode in reverse mode up to breakdown voltage. So up to that voltage nothing will happen. Depletion region, okay, we are having some depletion region of 0.7. It increases 0.7, 1, 0.1, 2, 3 up to 7 volts. Okay. So after 7 volts diode will break down. Okay. So diode the voltage at which diode breaks down is called breakdown voltage. Breakdown voltage, okay, of the diode, which can be in a reverse bias mode. Okay. So if you take if you consider this is the reverse bias mode operation. Okay.
ఏంటమ్మా? అది మళ్ళీ పోతుంది అది. రీస్టార్ట్ చేయాలి అదర్వైజ్. ఏమైంది?
2025. ఓపెన్ కాలేదు. యూనిట్ 4. ఇంట్లో లేదా? డెస్క్టాప్ మీద ఉందా? డెస్క్టాప్ అది కాదు, యూనిట్ 4 ఇందులోకి వెళ్ళలేదు. ఇది కాదు. So in reverse bias mode, the characteristics will appear like this. Okay, whenever we are applying the reverse voltage, okay, up to this I0, what is meant by I0? That is called reverse saturation current. Okay, so small current will flow because of the minority charge carriers. Okay, so here up to here, breakdown voltage, we can operate diode in reverse bias mode up to breakdown voltage. So what is meant by reverse breakdown voltage? Up to the voltage where we can operate diode in a reverse bias mode. Okay, so this is the up to here, the voltage is then from 0 to something. So reverse breakdown voltage, you can operate the diode in reverse bias mode. Okay, after that the diode will breaks out. So that's why we cannot operate a diode in a reverse bias mode. Okay, so the breakdown occurs at a particular voltage is called breakdown voltage. The other name of this breakdown is avalanche breakdown. Breakdown. Okay, so we cannot operate a diode in a reverse bias mode. So this is forward bias and this is reverse bias. So here we will get this is minus third coordinate. Okay, forward bias first coordinate. Combinedly you draw. First coordinate and third coordinate you combinedly you draw. First coordinate already you are drawn actually. In that only, in that it is the first coordinate. Third coordinate here you will get. Third coordinate. Combinedly you draw. Okay. Okay. So this is the minimum current, that is called I0, reverse saturation current. Reverse saturation current up to this reverse saturation current, what happens? Diode will works. Okay, that is microamps current will flow. That I0 value is how much? Microamps. Micro means how much? 10 to the power of minus 6. Okay,
10 to the power minus 6 amps will flow in reverse bias mode. Okay. So combinedly you draw first coordinate and third coordinate, which will become diode forward bias characteristics and reverse bias characteristics. So like this. So combinedly if you draw this, forward bias voltage is positive, current is positive, forward bias. Reverse bias voltage is negative, current is negative. Reverse. So this is the reverse saturation current because of the minority charge carriers. Okay. So up to here diode will work. Up to breakdown voltage diode will works. After, if you increase the voltage, for example 10 or even 5 also, the diode will breaks out. Diode will not work. Okay. So accidentally if you connect diode in a reverse bias mode, so don't give more than the maybe 3 volts or 5 volts depending upon the germanium or silicon. Okay. So you try to give only up to 3 volts or 7 volts. Okay. So combinedly this is the characteristics of you can draw this one. Okay. Characteristics of PN junction diode. Okay. No need of avalanche breakdown in detail. Okay. The breakdown, the voltage where we are getting breaking of voltage. Okay. The other name is reverse breakdown voltage or avalanche breakdown. These values are not required actually. Okay. The values అవసరం లేదమ్మా. What is mean by ideal diode? What is mean by ideal diode? Huh? What is mean by ideal diode? Ideal diode means lossless diode. Lossless diode. So in forward bias characteristics, diode will be act as the closed switch. In reverse bias mode, the diode will be act as the open circuit. So current is not passing in reverse bias mode. So open switch. So you can operate diode as two ways. One is forward bias mode as the closed switch, reverse bias mode as the open switch. So on and off. So that's why we can use this diode for as switch. Electronic switch. We'll call it as electronic switch. Electrical switch, that is the electrical switch. Generally you are switching on, switching off. That is electrical switch. So mechanically you can see the switch and you can switch on, switch off. Electronic you cannot see, but you, by operating the diode in forward bias mode, it is act as the closed switch. If you operate this diode in a reverse bias mode, it is act as a open switch. On and off. Forward bias on, reverse bias off. Okay. So ideal diode, what is the meaning of ideal diode? Define ideal diode. Ideal diode is a diode where we are neglecting the losses. Neglecting the losses. Okay. So in forward bias it is act as this closed switch. In reverse bias it acts as the open switch. So now what is mean by Zener diode now? So these are the applications of the diode. Diode can be used for the generally mainly for the rectifiers. Okay, diodes can be used as the mainly for the rectifiers and remaining clippers, clampers. Okay, and voltage voltage regulator Zener diode. Okay, clippers, clampers, rectifiers. Okay, and diode is used for switch also, electronic switch. Okay, these are the applications of diode. You may get for 2 marks. List out any 2 or any 3 applications of diode. What is that? One is electronic switch. ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ అంటే ఏంటమ్మా? మామూలుగా మీకు కనబడుతుంది కదా, అది ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్. ఆన్ ఆఫ్ చేస్తారు కదా ఇంట్లో, లైట్ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తావు, అది ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్. ఎలక్ట్రికల్ అంటే నువ్వు చూస్తావు, దాన్ని ఆన్ చేస్తావు, ఆఫ్ చేస్తావు.
ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్ అంటే అది కనబడదు, డయోడ్ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా అనాలిసిస్ ప్రకారంగా అది ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది ఇన్ ద సర్క్యూట్. సో అప్లికేషన్స్లో అదే అవుతుంది. జనరల్గా అప్లికేషన్స్లో డయోడ్ని మనం ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్గా చేస్తాం. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఆన్ అవుతుంది కాబట్టి ఫార్వర్డ్ బయాస్ పెడతాం, రివర్స్ బయాస్లో ఆఫ్ అవుతుంది కాబట్టి రివర్స్ బయాస్ వద్దు మనకు. ఓకే, ఆన్ అండ్ ఆఫ్. సో క్లిప్పర్స్ అండ్ క్లాంపర్స్, ఓకే, అండ్ వోల్టేజ్ మల్టిప్లయర్స్. వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్గా యూజ్ చేయము, వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్గా జినర్ డయోడ్ యూజ్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ ఆఫ్ జినర్ డయోడ్ ఈజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్, అది జినర్ డయోడ్. నౌ డయోడ్ ఈజ్ ఓవర్, దెన్ వై వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెంట్ జినర్ డయోడ్? జినర్ డయోడ్ ఎందుకుంది? డయోడ్ ఉంది కదా, చాలు కదా డయోడ్. ఓన్లీ 2 డయోడ్సే ఉన్నాయి, జినర్ డయోడ్ ఉంది. ఓకే, వన్ ఈజ్ డయోడ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ జినర్ డయోడ్. వై వీ హ్యావ్ టు invent for this Zener diode? Why we have to invent this Zener diode? So generally diode is nothing but, I said there are two type of dopings. There are two type of dopings. One is called lightly doped, another one is called heavily doped. So PN junction diode is a lightly doped diode. Lightly doped diode means intrinsic semiconductor 80%, adding of impurity as 20%. So it is a diode. Okay, so what is the disadvantage of diode? In reverse bias mode we cannot operate. That is the disadvantage of diode. In reverse bias mode diode will not work, diode will be open circuit if we use up to limit. If you are unable to use the diode in the reverse bias mode up to limit, that is breakdown voltage, the diode may get a damage also. అర్థమైందా? ఫార్వర్డ్ బయాస్లో డయోడ్కి ఏంటి, మనం ఇన్ఫినిటీ వోల్టేజ్ ఇవ్వచ్చు, ఏం కాదు. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో వోల్టేజ్ డయోడ్కి, ఫార్వర్డ్ బయాస్లో వోల్టేజ్ ఇన్ఫినిటీ ఇవ్వచ్చు, వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, రివర్స్ బయాస్లో ఇన్ఫినిటీ ఇవ్వద్దు. ఎంతవరకు ఇవ్వాలి? బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ వరకు ఇవ్వాలి. బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ వరకు ఇవ్వాలి అంతే. బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ దాటిందా డయోడ్ ఏమవుతుంది? బర్న్ అవుతుంది, డ్యామేజ్ అవుతుంది, బర్న్ అవుతుంది, వర్క్ కాదు ఇంకా. మరి డయోడ్ బ్రేక్ చేసుకుంటామా మనము? చేసుకోవద్దు కదా మరి. కాబట్టి అప్ టు బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ వరకే యూజ్ చేస్తాం. అంటే మనకేంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10 వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి, 100 వోల్టేజ్ ఇవ్వాలంటే రాదు, పనికి రాదు డయోడ్ రివర్స్ బయాస్లో. బట్ నేను రివర్స్ బయాస్ కూడా నేను కండక్ట్ చేయాలి ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎలా మరి? దట్స్ వై we invented one diode which is called as Zener diode. So Zener diode is a diode where we can operate in forward bias as well as reverse bias. Forward bias lo operate chestanu, it is a closed switch, and reverse bias also it is a closed switch. అంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్లో నువ్వు ఇన్ఫినిటీ వోల్టేజ్ ఇస్తావు జెనర్ డయోడ్కి, రివర్స్ బయాస్లో కూడా ఇన్ఫినిటీ వోల్టేజ్ ఇవ్వచ్చు, బ్రేక్ కాదు, ఇన్ఫినిటీ కరెంట్ రాదు. ఓకే, యూ కెన్ ఆపరేట్ జెనర్ డయోడ్ ఇన్ 2 modes, దట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ మోడ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ మోడ్. ఓకే, సో దానికోసం ఏం కావాలి మరి? జెనర్ డయోడ్ అంటున్నావు, వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ జెనర్ డయోడ్? సో జెనర్ డయోడ్ ఈజ్ ఏ హెవీలీ డోప్డ్ డయోడ్. So we have to convert this lightly doped diode into heavily doped diode. So the name of that heavily doped diode is called as Zener diode. So that is the specialty. What are the points you can note down from the Zener diode? So Zener diode is a heavily doped diode. Why we have to convert this lightly doped into heavily doped? In order to conduct diode in reverse bias mode. డయోడ్ కెనాట్ బి ఆపరేటెడ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ మోడ్. అంతే కదా, డయోడ్ని రివర్స్ బయాస్ మోడ్లో ఆపరేట్ చేయరాదు, జెనర్ డయోడ్ని ఆపరేట్ చేయవచ్చు. సో వీ కెన్ కండక్ట్ జెనర్ డయోడ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ మోడ్ అండ్ జెనర్ డయోడ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ మోడ్. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కండక్ట్ డయోడ్ కెన్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ 2 modes. దట్ డయోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జెనర్ డయోడ్. Okay, so Zener diode in forward bias it is acted as diode, no need to worry for that. Okay, so Zener diode look like this, maximum orange color untadi.
Forward bias mode, it is act as diode. Same. So general diode is act as the forward bias mode. Okay. So if positive terminal of the voltage supply is connected to the general diode P type and negative terminal is connected to the general diode N type, which is called as forward bias, which is equal to PN junction diode forward bias. There is no difference between PN junction diode forward bias and general diode forward bias. Our aim, what is our aim? We have to conduct the diode in a reverse bias mode. Okay, we have to conduct the diode in a reverse bias mode. That's why we invented one diode is called general diode. Okay, forward bias same. So reverse bias, what happens? So this is the reverse bias of general diode. Yes, because of only internally it is changing. Internally, what are the changing? What are the changes we require now? Diode is converted into general diode. What are the changes? Lightly doped into heavily doped. Means impurities are more. So in P type, ఏముంటుంది? In P type లో impurities. P type లో impurities ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ అల్యూమినియం. అది రాసుకోమని చెప్పిన మీరు మళ్ళీ మర్చిపోతున్నారు. P టైప్లో ఇంప్యూరిటీస్ అల్యూమినియం. ఓకే, అల్యూమినియం అనే కాదు, ట్రైవాలెంట్ ఆటమ్స్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. P టైప్లో ఫాస్ఫరస్ అని చెప్పా జనరల్గా. సో ఆ అల్యూమినియం క్వాంటిటీ 80% ఉంటుంది, జెర్మేనియం 20% ఉంటుంది జనరల్ డయోడ్లో. హెవీలీ డోప్డ్ కదా, హెవీలీ డోప్డ్లో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హెవీలీ డోప్డ్? 80% ఇంప్యూరిటీ, 20% ఇంట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్. హెవీలీ డోప్డ్ అంటే సో కన్స్ట్రక్షనల్లీ డిఫరెంట్. అర్థమైందా మీకు? డయోడ్కి జనరల్ డయోడ్కి కన్స్ట్రక్షనల్లీ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ చెప్పండి. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఉంది, చెప్పండి పీ టైప్లో ఏముంటుంది? పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో పీ టైప్లో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో పీ టైప్లో ఏముంటుంది చెప్పండి నాకు. 80% ఏముంటుంది పీ టైప్లో? అమ్మా పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో బుక్ తీరొద్దు, బుక్ ఎందుకు చూస్తారు? బ్రెయిన్లో ఉండాలి కదా. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో పీ టైప్లో ఏముంటాయి చెప్పండి. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ లైట్లీ డోప్డ్ కదా. లైట్లీ డోప్డ్ అంటే ఏంటి? 80% ఇంట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్, 20% ఇంప్యూరిటీ. అవేంటి చెప్పండి పీ టైప్లో ఏంటి చెప్పవి? ఇంట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ఏంటి? జెర్మేనియం అనుకోండి, లేదంటే సిలికాన్ అనుకోండి. 20% ఏదైనా ఒకటి చెప్పు చాలు. అల్యూమినియమా? ఫాస్ఫరస్. పీ టైప్లో పీ టైప్లో ఏంటి మళ్ళీ ఫాస్ఫరస్ అంటావు? అల్యూమినియం కదా. అమ్మా నన్నే మెంటలు ఎక్కిస్తారు మీరు, ఉల్టా పల్టా చెప్తారు. పీ టైప్ అంటే అల్యూమినియం, ట్రైవాలెంట్ ఎలిమెంట్స్. 80% జెర్మేనియం ఉంటే 20% అల్యూమినియం ఉంది పీ టైప్లో. ఎన్ టైప్లో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో 80% ఇది జెర్మేనియం ఉంటే 20% ఫాస్ఫరస్ ఉంది. ఓకే, అలా పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాం. అలా చేస్తే ఏమవుతుంది? వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ రివర్స్ బయాస్ మోడ్లో పనిచేయట్లేదు డయోడ్. రివర్స్ బయాస్ మోడ్లో పనిచేయట్లేదు డయోడ్. ఏమవుతుంది? బ్రేక్ అవుతుంది, డ్యామేజ్ అవుతుంది. మరి రివర్స్ బయాస్ కూడా నాకు కావాలి, రివర్స్ బయాస్లో కూడా అది వర్క్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? నేను డోపింగ్ చేంజ్ చేయాలి, హెవీలీ డోప్డ్ చేయాలి. హెవీలీ డోపింగ్ ద ప్రాసెస్ నేను ఏం చేయాలి? లైట్లీ డోప్డ్ నుంచి హెవీలీ డోపుల్ చేయాలి. హెవీ డోప్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఇప్పుడు చెప్పండి. జనరల్ డయోడ్లో పీ టైప్లో ఏముంటుంది? 30-70 అన్న, లేదంటే 80-20 అనండి, ఏం కాదు. 20-80 ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ అవుతుంది. చెప్పు పీ టైప్లో ఏముంటుంది ఇప్పుడు? జనరల్ డయోడ్లో పీ టైప్లో ఏముంటుంది? 80% ఏముంటుంది? అల్యూమినియమే పీ టైపు. మళ్ళీ ఫాస్ఫరస్ వెళ్తావేందా బాబు?
జినర్ డయోడ్లో పీ టైప్లో 80% అల్యూమినియం ఉంటుంది, 20% జెర్మేనియం ఉంటుంది. ఎన్ టైప్లో 80% ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది, 20% జెర్మేనియం ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. వై వి రిక్వైర్ దిస్ చేంజెస్? ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. ఎందుకు ఇది చేంజెస్ ఎందుకు చేసాం? హెవీలీ డోప్డ్ ఎందుకు చేసాం? సో డయోడ్ అనేది రివర్స్ బయాస్లో కూడా కండక్ట్ కావాలి, కాబట్టి కండక్ట్ కావాలంటే వి రిక్వైర్ టు చేంజ్ దిస్ ఆపరేషన్. ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది కదా, ఆపోజిట్ చేయాలి, లైట్లీ డోప్డ్ నుంచి హెవీలీ డోప్డ్ చేయాలి. సో ఇంప్యూరిటీస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఇంప్యూరిటీస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో. చేస్తే ఏమవుతుంది? డయోడ్ విల్ బికమ్ యాజ్ జినర్ డయోడ్. ఓకే, జినర్ డయోడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు జినర్ డయోడ్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు జినర్ డయోడ్ ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ జినర్ డయోడ్? ఇట్ కెన్ బి యాక్ట్ యాజ్, ఓకే, it can be act in both modes. One is called forward bias, other one is called reverse bias. So Zener diode is a diode where, okay, ఆ 4 పాయింట్స్ రాస్తే అయిపోయింది, సరిపోతుంది. ఓకే, సో Zener diode is a heavily doped diode. ఓకే, వాట్ ఇస్ మీన్ బై హెవీలీ డోప్డ్? అది రాయండి మీకు డెఫినేషన్లో. హెవీలీ డోప్డ్ అంటే ఏంటనేది రాయండి. 80%, 20% పీ టైపు, ఎన్ టైప్ ఏముంటుందో అది రాయండి. అది ఇంకో లైన్. ఓకే, Zener diode can be act as in both modes. What are the both modes? Forward bias mode and reverse bias mode. Whereas Zener diode cannot be operate in reverse bias mode. అంతే కదా, అదొక పాయింట్. ఇంకా ఫార్వర్డ్ బయాస్, Zener diode ఫార్వర్డ్ బయాస్ is equal to the పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఇప్పుడు ఓకే, సో Zener diode రివర్స్ బయాస్, ఇది డయాగ్రామ్ ఇది. సో Zener diode థర్డ్ కోఆర్డినేట్ ఇది, Zener diode థర్డ్ కోఆర్డినేట్ ఇది, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ది ఫార్వర్డ్ బయాస్. సో ఇప్పుడు ఈ Zener diode ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. పిఎన్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, పిఎన్ జంక్షన్ రివర్స్ బయాస్ కాదు, Zener diode రివర్స్ బయాస్. రెండు యాడ్ చేయండి, ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ సెకండ్ కోఆర్డినేట్ కంపేర్ చేయండి. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ 2 characteristics and Zener diode 2 characteristics. Why is there any difference? Is there no difference? ఇది థర్డ్ కోఆర్డినేట్ అమ్మా, రివర్స్ బయాస్. సో రివర్స్ బయాస్ మోడ్లో ఆపరేట్ అవుతుంది. రివర్స్ బయాస్లో Zener diode బ్రేక్ కాదు. సో ఇట్ కెన్ బి యాక్ట్ యాజ్ ది, ఏమవుతుంది Zener diode ఏమవుతుంది అంటే రివర్స్ బయాస్లో మోడ్లో కూడా మీకు కండక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి, ఓకే, యూ కెన్ గెట్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఈక్వల్, రివర్స్ బయాస్లో ఈక్వల్ కాబట్టి యూ కెన్ యూజ్ దిస్ Zener diode యాజ్ ఏ ఇన్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్. తెలుసా వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఎక్కడ ఉంటుందో? వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ చూసిండ్రా మీ ఇంట్లో? మీ ఇంట్లో వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఉందా? మీ ఇంట్లో వోల్టేజ్ రెగ్యులేటరు లేదా? ఉందా లేదా చెప్పు. నువ్వేమంటావు దాన్ని? ఆ టీవీకి ముందు ఒకటి పెడతావు చూడు, టీవీకి కనెక్షన్కి ముందు ఒకటి పెడతావు చూడు, ఏమంటావు దాన్ని? సెటప్ బాక్స్ కాదయ్యా, అది సిగ్నల్ కోసము. సెటప్ బాక్స్ చెప్తావేంటి? ఏమంటావు చెప్పు. టీవీ కనెక్షన్కి పవర్ సప్లైకి మధ్యలో ఒకటి ఉంటుంది చూడు, దాన్ని నువ్వేమంటావు చెప్పు. స్టెప్లైజర్ అంటావు కదా, అది మామూలు వాళ్ళు అంటారు. మనం ఏమనాలి? వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్. ఏంటది? వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్. ఏం చేస్తారమ్మా వోల్టేజ్ రెగ్యులేటరు? వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్? వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఏం చేస్తారమ్మా? వోల్టేజ్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుందా? అంతే కదా, నువ్వు చెప్పేది అదే కదా. అదే వోల్టేజ్ని రెగ్యులేట్ చేయడం అంటే ఏంటి చెప్పు. స్టెప్లైజర్ ఏం చేస్తుందమ్మా? నువ్వు అన్న స్టెప్లైజరు ఏం చేస్తుంది?
ఏం చేస్తుందమ్మా స్టెబిలైజర్? ఏం చేస్తుంది? స్టెబిలైజేషన్ చేస్తుందా? అదే స్టెబిలైజర్ అంటావు. ఏంది స్టెబిలైజేషన్ అంటే ఏంటి చెప్పు. డిఫెన్స్ స్టెబిలైజేషన్ ఏం పవరు? ఒక్కటి కొడతా నిన్ను. పవర్ అంటావు, వోల్టేజ్ అంటావు, కరెంట్ అంటావు, ఏమంటావు? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ జనరల్ డయోడ్. అంతే. జనరల్ బ్రేక్ డౌన్ అవన్నీ మామూలుగా ఉంది. ఇది నోట్స్ అంతే, వేరే ఏం రాయొద్దు. ఓకే, దట్ 4 పాయింట్స్ ఆర్ ఎనఫ్. అండ్ ఈ డయాగ్రామ్ ఇది ఎనఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఫర్ ది రెక్టిఫైర్. ట్రాన్సిస్టర్ తర్వాత అమ్మా, ట్రాన్సిస్టర్కి చాలా పెద్ద కథ ఉంది తర్వాత. ఫస్ట్ విల్ మూవ్ టు ది రెక్టిఫైర్. రెక్టిఫైర్ చదువుదాం, ఎందుకంటే రెక్టిఫైర్ ఇస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది డయోడ్. ఓకే, రెక్టిఫైర్. ఏంటిది ఏం అవ్వట్లేదు? So these are the applications of general diode. You write down. These are the applications of general diode. Voltage regulator. Applications of general diode you can note down. అమ్మా సైలెంట్గా ఉండండి అమ్మా. Voltage regulator, waveform clipper, waveform voltage shifter. Okay, waveform clipper, voltage shifter అది మీకు తెలియదు, నేను చెప్తే మీకు అర్థం కాదు, వదిలిపెట్టేసి. రైట్. ఓకే, now we'll move to the rectifier. What is meant by rectifier? Rectifier is a circuit which will convert AC to DC. రెక్టిఫైర్ అంటే ఏంటి? రెక్టిఫైర్ ఇదే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీ ఛార్జర్ అమ్మా. రెక్టిఫైర్ అంటే మీ ఛార్జరు. మీ దగ్గర ఉందా ఛార్జరు? మొబైల్ ఛార్జరు. మొబైల్ ఛార్జర్ ఇదే ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. ఓకే, సో ఏం చేస్తుంది మన ఫోన్కి? మనకి ఏం కావాలి? ఫోన్కి డీసీ కావాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫోన్లో బ్యాటరీ ఉంటుందా? బ్యాటరీ ఉంటుందా? బ్యాటరీ అనగానే ప్లస్ అండ్ మైనస్ టెర్మినలా? బ్యాటరీ అనగానే ప్లస్ అండ్ మైనస్ టెర్మినల్ కదా. మరి ఇన్పుట్ మనకి ఏమొస్తుంది? అదేంటి? అక్కడ ఏముంది? 230 వోల్టేజ్ ఏసీ ఉంది. మరి 230 వోల్టేజ్ ఏసీ ఏం కావాలి? 6 వోల్ట్స్ డీసీ కావాలి. 6 వోల్ట్స్ డీసీ ఆర్ 9 వోల్ట్స్ డీసీ, నీ ఫోన్ బట్టి. నీ ఫోన్ బట్టి మరి ఎవరు చేస్తారు అది? ఏసీ టు డీసీ, డీసీ టు ఏసీ ఎవరు చేస్తారు? చార్జర్ చేస్తుంది. వాట్ ద నేమ్, అఫీషియల్ నేమ్? ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. మీ చార్జర్ పేరు ఏంటి? ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. ఓకే, సో రెక్టిఫైర్, there are two type of rectifiers are there. One is called half wave rectifier, second one is called full wave rectifier. Full wave rectifier. So with respect to circuit, amma listen, silent gundandi. With respect to circuit, full wave rectifiers can be classified as two types. With respect to circuit, full wave rectifiers classified as two types. One is called center tapped. Center tapped. Second one is called bridge wave. Bridge amma, bridge telusuga meeku, BRIDGE, bridge wave. Bridge wave rectifier, bridge type. Okay, so as far as your syllabus is concerned, you are having only bridge type.
దట్ మీన్స్ ఫుల్ వేవ్, హాఫ్ వేవ్, తర్వాత సెంటర్ ట్యాప్ లేదు. కానీ హాఫ్ వేవ్ తెలిస్తేనే నీకు ఫుల్ వేవ్ తెలుస్తుంది కాబట్టి హాఫ్ వేవ్ చెప్తా నేను. హాఫ్ వేవ్ చెప్తా. ఓకే, హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. రైట్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఏసీ టు డీసీ విల్ సీ. ఓకే, ఏమైందమ్మా? ఏమైంది? సో దిస్ ఇస్ ది హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. యు డ్రా half wave rectified circuit diagram. You draw here this one. ఎంతమ్మా? ఎంత 1 రూపీ అంత డ్రా చేయకండి అమ్మా. అది పేజ్ అంతా డ్రా చేయాలి. పేజ్ అంతా డ్రా చేయాలి. మీరు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అంతే. So it is AC supply. We are giving 230 voltage here. Okay, AC supply 230 voltage. ఏ బాబు మాట్లాడకండి, తలనొస్తుంది. ఎట్లా మీకు తలనొయ్యదా? మీరు అందరు దేవుళ్ళ ఏంది? సార్ కట్టుంటే తీసుకోండి సార్, వాళ్ళని కొట్టండి, వీళ్ళకి ఇంతలే. సైలెంట్గా ఉండండి, తలనొస్తుంది. So it is AC supply. We are giving 230 voltage AC supply. Okay, it is a step down transformer. Step down transformer. Here 230 voltage there. What is the function of the transformer? Which will stepping down the voltage or step up the voltage. Now this transformer is called step down transformer. Why we are calling step down transformer? 230 voltage is converted to 9 volts AC. 9 volts చేస్తుంది ఇక్కడికి. ఇగో అమ్మ, ఇక్కడ ఈ 2 టెర్మినల్స్ ఉంది కదా, ఈ 2 టెర్మినల్స్ దగ్గర మనకి 9 volts వస్తుంది. AC టు AC. బట్ AC ఆఫ్ 230 is converted to AC ఆఫ్ 9. AC ఆఫ్ 230 మధ్యాహ్నము, అందుకని మేము తక్కువ తిని రావాలమ్మా, ఎక్కువ తినొద్దు. ఓకే, అది ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ తినొద్దు, ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ తినొద్దు. ఇప్పుడు తింటావు, ఇక్కడ పడుకుంటావు. ఎందుకు నువ్వు ఇంకా వచ్చేందుకు ఇక్కడికి? సో 230 volts AC supply is given to the step of transformer. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది మీ ఛార్జర్లో చిన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది. ఇన్పుట్ ఎంత? 230 volts AC. ఇది నీ ఛార్జర్ స్టార్టింగ్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి కదా, 2 ఛార్జర్ ఉన్నాయి కదా, 2 స్టార్టింగ్ టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. 2 terminals are available here for the charger input. Inside we are giving this one to the transformer. Immediately these 2 terminals are given to the transformer which is inside your charger. So it is a half wave rectifier. Full wave kuda same, only చెప్తున్నా అందుకోసమే. It is a half wave rectifier. After this full wave rectifier నేను చెప్తా. Okay, right. So after this 9 volts AC. So 9 volts AC తర్వాత మామూలుగా బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇది దిస్ ఈజ్ హాఫ్ వేవ్. హాఫ్ వేవ్, వాట్ ఇస్ మీన్ బై హాఫ్ వేవ్? సైన్ వేవ్ అంటే ఎలా ఉంటుందమ్మా? వాట్ ఇస్ మీన్ బై సైన్ వేవ్? పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుంది. సైన్ వేవ్ అంటే 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360. 0 to 90, 0, sin 0, 0, sin 90, 1, sin 180, 0, and sin 270 minus 1 and sin 360, 0. So it has positive values and negative values. Okay, it has positive values and negative values. Okay, so here the input sine wave, here also input sine wave. Okay, input sine wave kadamma, AC ne kada, 9 volts. AC of 230, AC of 9, but it is AC sine wave.
Okay, so here diode is there. So it is output load. Load means our mobile phone or refrigerator, TV or any circuit loads. Anything here. Okay. So it is a half wave rectifier. What is the meaning of half wave? See, I will draw that circuit diagram. It is available here. Next circuit diagram. Okay. So here diode will be operated in only in a forward bias mode. What is the meaning of forward bias mode? So this P terminal is a P. It is N. Whenever this P terminal is connected to positive. Okay, whenever this is positive means here it is negative. Positive negative. Positive negative means only positive value of sine wave. Ante kada positive values ante. Positive value of sine wave diode will be conducting. So there is a flow of current here. There is a flow of current here. So in a negative of sine wave, what happens? Here it is a minus, it is plus. Negative of sine wave, negative values. Negative ante enti ikkada positive దగ్గర ఇక్కడ ఏమవుతుంది p దగ్గర negative, ఇక్కడ positive. So that means reverse bias mode. So diode is act as a reverse bias mode in a negative half cycle. So reverse bias lo conduct అవుతుందా diode? No, it will not conduct. So open circuit. So half of the wave will be conducted only in positive, negative 0. Positive, okay, it is conducting. Negative 0. So that's why only half of the wave is converting. So we can call it as half wave rectifier. We can call it as half wave rectifier. So if you see the waveform, so it is there actually. See, input is AC. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మీరు వేసుకున్నారమ్మా, ఇది వేసుకున్నారు కదా, ఈ రెండు వేసుకోండి అంతే. ఇది అంతే, ఈ రెండు వేసుకోండి అంతే. వాట్ ఎవర్ ద మిస్సింగ్ ఈజ్ దేర్ యూ నోట్ డౌన్ దట్ వన్. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంగా ఊక వీళ్ళు ఇదే చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నావా? ఇన్పుట్ ఈజ్ సైన్ వేవ్, పాజిటివ్ వాల్యూస్, నెగిటివ్ వాల్యూ, పాజిటివ్ వాల్యూ. Here also, after this, here also you will get a positive and negative. In positive, what happens? Diode will conduct. In negative, diode will not conduct. ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఏమైంది చూడండి, నెగిటివ్ వచ్చిందా అవుట్పుట్? నెగిటివ్ ఏమైంది? 0 అయింది. డయోడ్ కండక్ట్ కావట్లేదు. సో ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ది వేవ్ we are getting output. So half wave rectifier. Half wave rectifier. That's why the name we are calling it as half wave rectifier. Okay. So output of the half wave rectifier is this one. This is the output waveform after the diode here. Okay, at the load, output here. It is input. Okay. So in positive terminal, in positive value of sine wave, what happens? See, diode will be act as the short circuit, I said. So there is a continue path. Diode circuit will be act as a continue path. Okay. So we are getting same value. Whatever the positive values are there, same positive value we are getting. Why? Because in positive mode, diode is conducting. In reverse mode, diode will not conduct. So see here. So reverse mode, what happens? Diode is absent. Negative value. Okay. Input is negative. Negative means here. See. This is negative. In negative, what happened in this negative? Diode is here negative, here positive. Diode is acting as reverse bias mode. So reverse bias mode, what happens? Diode will act as the open switch. Diode will not conduct. Ante kada. Reverse bias lo conduct avutada, diode conduct kaadu kada. Open circuit. So reverse bias lo emaindi? Wave form raale. No wave form.
ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ రావాలి కదమ్మా, రాలేదు కదా, ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ది వేవ్ వచ్చింది, హాఫ్ వేవ్ రిమైనింగ్ హాఫ్ రాలేదు. ఎందుకు? డయోడ్ విల్ నాట్ కండక్ట్ ఇన్ నెగిటివ్ మోడ్. ఓకే, రివర్స్ బయాస్ మోడ్లో కండక్ట్ కాదు. సో ఓన్లీ దిస్ వన్, ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్, ఓన్లీ పాజిటివ్. సో 0 to 90 it will work. 90, okay, 0 to 90 180, 0 to 180 it will work. 180 to 360 0, 0 to 90 again. ఓకే, ఎవ్రీ 180 వర్క్ అవుతుంది. పాజిటివ్ 180 వర్క్ అవుతుంది, నెగిటివ్ 180 ఆఫ్ అవుతుంది. పాజిటివ్ 180 వర్క్ అవుతుంది, నెగిటివ్ 180 ఆఫ్ అవుతుంది. ఆన్ అండ్ ఆఫ్, ఆన్ అండ్ ఆఫ్. ఓకే, ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ది టోటల్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్. యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ వన్, ఇట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్. ఓకే, ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. మన వేవ్ ఫామ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్. ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ అంటే ఎక్కడమ్మ ఇది? ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఎట్ సెకండరీ ట్రాన్స్ఫార్మర్. 9 volts ఏసీ ఉంది, చూసినావా? 9 volts ఏసీ అక్కడ. సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది చూడండి, ఓన్లీ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్, ఓన్లీ దిస్. దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్. ఓకే, మరి ఇది డీసీనా? డీసీ అంటే డైరెక్ట్ కదా, అంటే ఎలా రావాలి డీసీ అంటే? డీసీ అంటే ఎలా రావాలమ్మా? డీసీ అంటే వేవ్ ఫామ్ ఎలా రావాలి? డీసీ వేవ్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది? స్ట్రేట్ లైన్. మరి స్ట్రేట్ లైన్ వచ్చిందా? రాలే. వచ్చిందా? సో హాఫ్ వేవ్లో రాలేదు కాబట్టి దెన్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ది ఫుల్ వేవ్. ఇప్పుడు 9 volts డీసీ కావాలి కదా, 9 volts స్ట్రేట్ లైన్ రావాలి నీకు. 9 volts స్ట్రేట్ లైన్ రావాలి కదా, వచ్చింది ఇక్కడ ఓన్లీ పాజిటివ్ వచ్చింది, నెగిటివ్ రాలేదు. 0 అయిపోయింది కదా నెగిటివ్లో. నీకు స్ట్రేట్ లైన్ రావాలి కదమ్మా, ఇలా ఇలా రావాలి కదా, స్ట్రేట్ లైన్ రావాలి కదా, రాలేదు కదా. ఓన్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ లైక్ దిస్. ఓన్లీ దిస్ ఏరియా ఈజ్ magnitude, having the magnitude. What about the negative magnitude? 0 రాలేదు కదా. That's why we are moving to the full wave rectifier. We are moving to the full wave rectifier. Okay, ఇది డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి. సో you draw one diagram and you explain the forward bias mode and reverse bias mode. That is, in positive half cycle diode will conduct, in reverse bias mode diode will not conduct. ఓకే, అది చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ? ఇది అయితే డ్రా చేసుకోండి.
వేసుకున్నారా? Only you draw this diagram and the output waveform. Okay? So here, okay, you have to explain like this. Here positive terminal, negative terminal. Positive half cycle, what happens? In the diode, positive terminal, negative terminal. Positive terminal, negative terminal. Positive value, because of positive value. Positive value undi kada, positive value ఏమవుతుంది? Here you will get positive, you will get, ఉండని right, ఉండనమ్మా. Plus minus, plus minus, plus minus means diode will be act as the forward bias mode. So forward bias mode means you will get same input. So in reverse bias mode, negative value means here minus, here plus, here minus, here plus. So minus means forward diode is act as in reverse bias mode. So it is absent, open circuit. So 0 value. So positive value 0, positive value 0, positive value. So this is the way of output for the half wave rectifier. So it is not exactly DC voltage. So that's why we are moving for Amma, you draw this full wave bridge rectifier.
draw this diagram. Positive, 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 positive. So how many diodes are available now? 4 diodes are available. 4 diodes. So in full wave bridge rectifier, 4 diodes are available. This is okay actual diagram which is available in your charger. Full wave bridge rectifier is available in your charger. 4 diodes are there and one transformer is there. So it is a step down transformer. So here how much? Maybe example 230 volts AC. Okay, so here how much voltage now? Maybe example 9 volts AC. So after this hit here, okay, 9 volts pulsating DC. I will draw the diagram now. So this is the circuit diagram. 9 volts pulsating DC you will get. 9 volts pulsating DC. So this is the circuit diagram. Here, so we are overcoming the half wave rectifier. We are overcoming the half wave rectifier where negative of input input is so in negative also we are conducting. In negative also output we are getting in negative also. Okay, how we are getting I will tell. Okay, so this is the circuit diagram. Okay, right. So how much we are giving? AC supply of 230. Transformer function you know. Transformer will step down the voltage to the 9 volts AC. Okay, so here we are getting here first positive. Okay, positive means it will become positive, it will become negative. Terminals. In positive half cycle, what happened to the transformer secondary? Positive, negative. Positive value, transformer positive value. So second, okay, half cycle, positive half cycle. What happens? It is positive. Positive means which diodes will be in forward bias? See here. Here, which diode is in forward bias? D3 or D1?
D3 or D1, which are in forward bias? Positive supply. Huh? Positive supply we are giving, which is in on position. Forward bias lo edi untadi? D3 untadi. Okay? So positive half cycle, D3 is on, D1 off. Antena? Reverse bias mode kada. So positive terminal is connected to the N type, positive terminal is connected to the P type. So D3 is on, D1 is off. Okay, yes. So the current flows like from positive terminal to D3 and then here. It will go here. It will go here. Why? Why it will go here? It is negative, negative. Okay, reverse bias. So load to negative. Again forward bias. This one, so D2. Okay. See, so in positive half cycle, D3 is on, D1 already off. D1 already off, D3 is on. So current will flow from so in positive half cycle, current will flow like this. Okay, positive, negative. See, in positive half cycle, the current flow is like this. Okay, in positive, so D1 is off. Why? Because it is reverse bias mode. Reverse bias mode. Okay, D3 on. See, positive terminal, forward bias. Positive terminal means reverse bias, reverse bias. So this is reverse bias. It is forward bias. Okay, reverse bias means off, on. Okay, see here positive terminal, reverse bias. So the current will flow like this. It is off. D4 also off. So current will flow only like this to load and then return to the, see already it is off. So only one is there, it will come. It is on only, plus terminal means on. So this is the way of flowing the current, thereby closing the circuit. So we are getting output as at this position. What is the output now? Same, plus. Okay, see the current direction how it is. Positive terminal to the D3 to load and then D2 and then negative terminal of the transformer. Yes, you understand now? So output is plus. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇది ఆఫ్ అవుతుంది కదా, ఇది అవుతుందా? ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ యాక్చువల్లీ. ఓన్లీ వన్ వేనే ఉంది కదా. పాజిటివ్ ఇది కూడా ఫార్వర్డ్ బయాసేనా? దిస్ ఇస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. సో కరెంట్ విల్ ఫ్లో లైక్ దిస్. ఓకే, నువ్వు అనుకోవచ్చు సార్ ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ కదా అని. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాసే, ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాసే, బట్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ మోడ్ కదా. ఆల్రెడీ ఆఫ్ మోడ్, ఇక ఇలా వచ్చేటప్పుడు ఆఫ్ మోడే కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ ఇలా అని వయా, సో పాజిటివ్ టెర్మినల్ D3 లోడ్ అండ్ D2 అండ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్. అది నువ్వు కింద సెంటెన్స్లో రాస్తే అయిపోయింది. హౌ ద కరెంట్ విల్ ఫ్లో ఇన్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. హౌ ద కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోస్ ఇన్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. ఓకే, అది రాయండి మీరు. ఆ వర్డ్ రాయండి, మీరు మర్చిపోతారు మళ్ళీ. మీరు ఎలా పోతుంది కరెంట్? పాజిటివ్ టెర్మినల్ D3 లోడ్ D2 అండ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్. ఇది సెంటెన్స్లో ఉంటే చాలు. కరెంట్ విల్ ఫ్లో. సో D3 ఈజ్ ఆన్ కండిషన్, D2 ఈజ్ ఆన్ కండిషన్.
So during positive half cycle, D3 and D2 is in forward bias mode, and remaining D1 and D4 are in reverse bias mode. Okay, so the current will flow and output will get like this. Positive. ఇప్పుడు ఇది లోడ్ కదమ్మా, లోడ్లో కరెంట్ ఎలా పోతుంది? డౌన్వర్డ్. సో సేమ్ అవుట్పుట్ వీఆర్ గెటింగ్. ఓకే, రివర్స్ బయాస్ మోడ్ చూద్దాం. రివర్స్ బయాస్ మోడ్ అంటే ఇన్పుట్, దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ పాజిటివ్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇన్పుట్. నౌ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అవుట్పుట్ నెగిటివ్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ నెగిటివ్ మీన్స్ నౌ సెకండ్ హాఫ్ సైకిల్, అంతే కదా. సెకండ్ హాఫ్ సైకిల్ అంటే హియర్ మైనస్, హియర్ ప్లస్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లస్ అనాలి, తర్వాత మైనస్. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ మైనస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ మైనస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ మైనస్, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్. ఓకే, ప్లస్ మైనస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. పాజిటివ్, నెగిటివ్ మీన్స్ హియర్ నెగిటివ్, హియర్ ప్లస్. సో ఇప్పుడు కరెంట్ ఎలా పోతుంది? ఇగో ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంది కరెంట్. కరెంట్ వెళ్తే ఎలా వెళ్తుంది? నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో. హౌ ద కరెంట్ విల్ ఫ్లో? So in negative half cycle, see how the current will flow. Positive forward bias ఏది అవుతుందమ్మా? ఇది అవుతుంది ఫార్వర్డ్ బయాస్. ప్లస్ కదా ఇది. ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఏది అవుతుంది? ఇది ప్లస్. ఇదేముంది? నెగిటివ్ ఉంది కదా. ప్లస్ అంటే ఏంటి? రివర్స్ బయాస్, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. సో D4 విల్ కండక్ట్, కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. దెన్ ఇది మళ్ళీ రివర్స్ బయాస్, అంతే కదా. పాజిటివ్ అంటే రివర్స్ బయాస్ కదా, పాజిటివ్ అంటే రివర్స్ బయాస్ కదా. ఇగో ఇది కూడా ఆఫ్. ఓకే, రివర్స్ బయాస్ ఆఫ్. సో కరెంట్ ఎలా వెళ్తుంది? ఇలా అని, ఇలా అని. ఇక్కడికి వచ్చాక ఇది ఆల్రెడీ రివర్స్ బయాస్. సో ఓన్లీ ఇది ఒకటే మనకు ఉంది. ఇంకా ఇది రివర్స్ బయాస్ కదా, అంటే ఆఫ్ కదా. నెగిటివ్కి వచ్చేసింది, ప్లస్ నుంచి నెగిటివ్కి వచ్చేసింది. ఇది ఇప్పుడు ఈ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో కరెంట్ పాత్ ఎలా ఉంది? D4 లోడ్, this is a D1 and then నెగిటివ్ టెర్మినల్. సో D4 కంటే ముందు ప్లస్ టెర్మినల్. ఇది నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో. ఇప్పుడు ఏమైంది? సి in both whether positive half cycle, negative half cycle, how the current is flowing here? Positive only. So we are getting output as this నెగిటివ్. ఓకే, నెగిటివ్ ఏమైంది? పాజిటివ్ అయింది. ఈ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఏమైంది? పాజిటివ్ అయింది. సో పాజిటివ్, సో we are getting as input as positive negative, but we are getting all positive values only, okay. So how much now? The content how much? DC straight line లేదు, ఓన్లీ ఇది ఒక ఇలా ఉంది. ఎలా ఉంది? స్ట్రేట్ లైన్ లేదు, ఇది మిస్సింగ్ కదా. ఈ మిస్సింగ్ కదా ఈ ఏరియా ఉంది, చూసిండ్రా? ఈ ఏరియా ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రేట్ లైన్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తే ఈ ఏరియా ఉందా? దిస్ ఏరియా కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ రిపుల్ కంటెంట్. రిపుల్స్ అంటారు, రిపుల్ కంటెంట్ అంటారు. ఓకే, దట్ రిపుల్స్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ బై యూజింగ్ ఫిల్టర్స్. ఇన్నరా ఫిల్టర్స్? మన ఇంట్లో వాటర్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది కదా, ఏం చేస్తుంది? ఫిల్టర్ అంటే ఫిల్టర్ చేయడమే, అట్లా కాదు కదా నువ్వు చెప్పాల్సింది. ఏం చేస్తుంది? ఫిల్టర్ అంటే ఫిల్టర్ చేస్తుంది, ప్యూరిఫై అయితే ప్యూరిఫై చేస్తుంది, బైక్ అంటే రన్ అవుతుంది. ఏంటమ్మా ఆన్సర్స్ అవి?
So this is the output. Okay, so this is V input, this is V output. ఇది కూడా మనకు డీసీ కాదు కదా, నేను ఇప్పుడు డ్రా చేసా ఆల్రెడీ. ఎంత ఉంది రిపుల్ కంటెంట్? ఆ రిపుల్ కంటెంట్ ఆ ఏరియా అది రిమూవ్ చేయాలి మనం. బై యూజింగ్ ఫిల్టర్స్ వీ కెన్ రిమూవ్ దట్ రిపుల్ కంటెంట్. ఎంత ఉంటుంది రిపుల్ కంటెంట్? మేబీ మ్యాక్సిమం 10 or 15% ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఉంది కదా ఈ నెగిటివ్ ఏమైంది? పాజిటివ్ అయిపోయింది కాలే. ఆ ముందు డయాగ్రామ్లో హౌ ద కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ అది నువ్వు చెప్పాలి. హౌ ద కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, విచ్ డయోడ్స్ ఆర్ ఆన్, విచ్ డయోడ్స్ ఆర్ ఆఫ్. అది ఇక్కడ రాస్తే ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ రాయండి విచ్ వన్ ఈజ్ ఆన్, విచ్ వన్ ఈజ్ ఆఫ్, విచ్ వన్ ఈజ్ ఆన్, విచ్ వన్ ఈజ్ ఆఫ్. అంతే, అవి రిపీట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ రాయండి విచ్ వన్. ఇక్కడ ఏ ఆన్ ఉన్నాయి, ఏ ఆఫ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రాయి. ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ ఆన్ ఉన్నాయి, ఏ ఆఫ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రాయి. అంతే, సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ 2 డయోడ్స్ ఆర్ యాక్టివ్, రిమైనింగ్ 2 డయోడ్స్ ఆర్ ఆఫ్. ఎట్ ఏ టైమ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో 2 డయోడ్స్ ఆన్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో 2 డయోడ్స్ ఆన్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ ముందు చెప్పిన అది రాసుకోవాలి మీరు. అది నేను మళ్ళీ ప్రీవియస్కి వెళ్తాను, అది రాసుకోవాలి. ఎగ్జామ్లో అది రాస్తే చాలు. ఓకే, మనం ఇచ్చిన నోట్స్లో చాలా ఉంటుంది, బట్ we require that one. How the current will flow in positive half cycle, which diodes are on, which diodes are off, you have to tell. ఎందుకు ఆన్ అయితే ఎందుకు ఆఫ్ అయితే అమ్మా? డయోడ్స్ ఎందుకు ఆన్ అయితే ఎందుకు ఆఫ్ అయితే? ఫార్వర్డ్ బయాస్ మీన్స్ ఆన్, రివర్స్ బయాస్ మీన్స్ ఆఫ్. అందుకు
అమ్మా ఇది రాయండి. పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో ఇది D3 D2. In positive half cycle D3 D2 is on, remaining 2 are off. So in negative half cycle lo D4 D1 on. The current path చూడండి ప్లస్, అందుకో మీకు కలర్ ఇండికేషన్ ఇచ్చా, ప్లస్ D3 లోడ్ D2 నెగిటివ్ టెర్మినల్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో. నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో ప్లస్ D4 లోడ్ D1 నెగిటివ్. ఓకే రైట్, ఇది రాయండి కంపల్సరీ, ఇది ఇంపార్టెంట్. మీరు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఇది ఒకటి రాస్తే చాలు. సో ఇన్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ D3 D2 ఆర్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, రిమైనింగ్ 2 ఆర్ రివర్స్ బయాస్. సో the D3 D2 will be conducts, remaining 2 D1 D4 is reverse bias, they are in off mode. Okay, so the current direction, the current path is అని మీరు ఇది రాయాలి. ఓకే, మీకు స్కెచ్ పెన్లు ఉంటే స్కెచ్ పెన్లు డ్రా చేయాలి, లేదంటే మళ్ళీ డ్రా చేసి చెప్పాలి how the current will flow. Okay, so in reverse bias mode plus D4 load D1 and negative. This is D1 kada, this is D1. Okay, right amma vinandi, right. Right, okay, see here, ఇది ఒక డ్రా చేసింది కదా, ఇంతవరకే, వేరే డ్రా చేయవద్దు. ఇప్పుడు నేను వేరే చెప్తాను, ఒక్క నిమిషం. ఇంతవరకే ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ మీన్స్ అప్ టు హియర్ ఎనఫ్. ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అప్ టు హియర్ ఎనఫ్. బట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై DC? DC స్ట్రేట్ లైన్. స్ట్రేట్ లైన్ కదా, స్ట్రేట్ లైన్ వచ్చిందా? రాలే, ఏది వచ్చింది మరి? This area is there. So this area is called ripple content. Ripple content that can be removed by using filter. That can be removed by using filter. Okay? Filter enti? You can use any type of filter. Okay? So this is called okay, after using filter, the output of this waveform, this bridge rectifier is, after using filter, the output of this bridge rectifier is this one. After filter. Okay? Yes. So filter will convert pulsating DC to DC. Okay? Right. సార్ ఏమైనా బ్రేక్ ఇస్తారా వీళ్ళకి?
5 o'clock అని చెప్పాము, బట్ 5:30కి వస్తుందంట. 5:30 కంపల్సరీ రమ్మనండి, లేట్ చేయకండి, కంపల్సరీ 5:30. 5:30కి అయితేనే మేము అక్కడ 6:30కి వెళ్తాం, మళ్ళీ లేదంటే మళ్ళీ ఆ? కనీసం నేనైనా వాటర్ తాగాలి కదా. అమ్మా డోంట్ గో అవుట్, యూ కెన్ యూ సిట్ హియర్, యూ టేక్ రెస్ట్, దట్స్ ఆల్. డోంట్ గో అవుట్. మీరు బయటికి వెళ్తున్నారు, మళ్ళీ రావట్లేదు. బయటికి వెళ్ళిపోయి అలా అలా కాకినాడ వెళ్ళేసి వస్తున్నారు. అలా వెళ్ళొద్దు. ఓకే రైట్. బ్రేక్ అంటే కూర్చుంటేనే బ్రేక్, అంతే అయిపోయింది. ఏ చుచేంద్ర, తాతకు దగ్గు నేపుతున్నారు మీరు. అమ్మా వాటర్ బాటిల్ ఇవ్వా. థ్యాంక్ యూ. దీని ఈక్వేషన్ ఏమనుకుందామా?
రోల్ నెంబర్ 1 501 గోవింద్ ఉన్నారా? సాయి గణేష్, గంగాధర్, వీరబాబు, ముమ్ముడి వీరబాబు, వినయ్ కుమార్. ప్లీజ్ సైలెన్స్. సాయి రెడ్డి ఎక్కడ? గీతాచరణ్, అశోక్, 512 లక్ష్మీ శ్రీ సాయి, యశ్వంత్ లక్ష్మీ శ్రీ సాయి ఎక్కడ? కూర్చుంటావా? నెంబర్ ఆప్షన్ పడింది అనుకో, ఇంటికి ఫోన్ కాల్ వెళ్తుంది. కైట్ ప్లస్ 54511 ఆప్షన్. హిమ సూర్యశ్రీ ఎవరు? ఎక్కడ్రా మీరా? సుష్మంత్, సత్యదుర్గ 4514 ఆబ్సెంట్. చైత్ర ఆకాష్ 4515. ఆకాష్ 4516 పవన్ present. కైట్ వెంకటరెడ్డి మరి ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేశారా? 4502. కలుగమట్లేదు ఏంటండి ఇక్కడ ప్రజెంట్ వచ్చింది, ఎందుకు ఇక్కడ వేసారుగా ఆప్షన్ 4502. సింధూరదేవి 4504. మొహమ్మద్, హరీష్, కీర్తన లెగిస్తే బాగుంటుంది. శ్రీనిధి, నాగశ్రీ, సింహాద్రి, పవన్ సందీప్, అనిల్ గాంధీ, కుమారస్వామి, సుబ్బారావు, శశి, రోహిత్ కుమార్ ఎక్కడ? భరత్, సాయి కృష్ణ, కళ్యాణి, సందీప్ రెడ్డి, వల్లీదేవి, హిమవంశీ, వినయ్, సంజయ్ కుమార్ ఆప్షన్ 4528. 4521 రామచంద్ర, వినిత, నాగశ్రీ. 4532 గ్రిసిలా, నోహిత్ నీదే. సంపత్, వరుణ్ సంపత్ 4534 ఆప్షన్. శ్యామ్ మనోజ్, వినాయక్, నళిని, జితేంద్ర, ప్రమోద్, వెంకట్రెడ్డి నువ్వేనా? చరణ్ తేజ, సరస్వామి, సుధీర్, మోసేస్, శ్రీ గణేష్, శ్యామ్ శ్రీ, దత్త సాయి. ప్లీజ్ సైలెన్స్. సార్ ఈలోపు నోట్స్ చెక్ చేసేయండి. రాజు సార్, మణికంఠ, నిహాంత్, శివశ్రీ, ఓకే, గౌతమ్, శంకర్, కిషన్ కుమార్, రాహుల్ దేవ్, జశ్వంత్, వెంకట శృతి,
కార్తీక్, కుమార్, సాయి సంతోష్, వీరేంద్ర, వినయ్ కుమార్, సూర్యప్రసాద్, ఎక్కడ, జస్మిన్, ఎక్కడ, ఓకే, పవన్ కుమార్, సిఆర్, ఏఐడి హాస్టలర్స్ కైట్ ప్లేస్ 4517 రహీన్ ఖాన్, నాగ్ శ్రీనివాస్, ఎక్కడ, విఘ్నేష్, బాలాజీ, ఎక్కడున్నారు, అచ్యుత్, మోహన్ కృష్ణ, సంజన, మీరేనా, సాయి సింధు, శ్యామ్ సతీష్, టీ శ్యామ్ సతీష్, హలో సైలెన్స్ ప్లీజ్. మీకేం పొరపాటు పెట్టలేదా? లేదా అందరికీ ఆప్షన్ వేసేయమంటారా? టీ శ్యామ్ సతీష్ ఉన్నారా? 4527 ఆప్షన్ వేసామా? రవీందర్ రెడ్డి, శ్రీనివాస్, మెహబూబ్ బాషా, వాష్రూమ్కి వెళ్ళాడా? ఏడి నెంబర్ రే, వస్తేనే తీస్తాను. నిఖిల్ చంద్, నిఖిల్, ఆప్షన్ ఏమా? 4580. తేజేష్, గణేష్, సాయిదీప్, యుగంధర్ రెడ్డి, నాగశంకర్, రోహిత్ దొర, ఆప్షన్ ఏమా? 4588. అనిల్ కుమార్, సూర్యతేజ, సుమంత్, ప్రణీత్, ప్రభాకర్, మోసేస్, ఎక్కడ, భవ్యశ్రీ, శాలిని, రేనా, ఎక్కడ, శ్రీవల్లి, మేఘన, ఆప్షన్ ఏమా? మనస్విని, మేఘన నంబరు 4585. రాకేష్ 4587. ఆప్షన్ ఏమా? తేజ, సత్యనారాయణ, యశ్వంత్ కుమార్, ఏడి యశ్వంత్ కుమార్? 45B1. రాజేష్ ఇక్కడ బాగా ప్రజెంట్ చేశారు, ఆప్షన్ నేను చెప్తున్నారు మీరు. 45V2. సాయి కృష్ణ, నాగలక్ష్మి, హర్షిత, కార్తికేయ, ఎక్కడున్నాడు? ఆప్షన్ ఏ 45B6. హర్షవర్ధన్ రెడ్డి, ఆప్షన్ ఏమా? 45B7. జాహ్నవి, జహీర్, ఏడీడు, ఆదిత్య, సుకేష్ రత్న, మౌనికాదేవి, మురళీదుర్గ, నిషిత, తేజశ్రీ, ప్రజెంట్ వేదశ్రీ, తేజశ్రీ నంబర్ వచ్చేసరికి 45C5. సరస్వతి, శ్రీరాముగా, సౌజన్య అక్కడ, లక్ష్మణ్, తేజ, ఉదయ్ తేజ, నాగేశ్వరరావు, ఎక్కడున్నాడు?
సాయి, వింధ్య, మానస, మానస, మధులిక, ఇషిత, ప్రవీణ్, వెంకట ప్రవీణ్ 45E7 ఆబ్సెంట్. సుజిత్ నారాయణ ఎక్కడమ్మా, లిఖిత, సుకన్య, సునైనా, సునైనా లేదురా అమ్మాయి 45F2, 45F2 ఇక్కడే మరి లేదు. జశ్వంత్, నెంబర్ తీసారు. హలో, మార్నింగ్ ప్రెజెంట్ అయ్యి ఆఫ్టర్నూన్ ఆబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళందరికీ డే అంతా ఆబ్సెంట్. అర్థమైందండి? అందుకే మీకు మళ్ళీ అటెండెన్స్ తీసుకున్నాము. అలా అందరికీ ఆబ్సెంట్ పడుతుంది. సో నెక్స్ట్ 4:30కి మళ్ళీ మీ మొబైల్ ఫోన్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు. సో 4:30కి మీకు గ్రూప్లో ఒక లింక్ పెట్టారు, ఫీడ్బ్యాక్ లింక్. నిన్నటి క్లాసు, ఈరోజు క్లాసు ఫీడ్బ్యాక్ ఫిల్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ చూపించేసి అప్పుడు మీరు లీవ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. dou psi by dou t is equal to minus h cut square by psi into dou square by dou x square plus to minus అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్. why because -1 ఇంకేదో మెసేజ్ into so we can wind up, but in this what is there, time undi. So this is called as time dependent wave equation. Exam point time independent wave equation only. Exam point only time independent wave equation, not time dependent wave equation, because particle in one dimension potential box, which equation we used? Schrodinger time dependent or independent? So that is important. Some books is equal to p minus that you can make it. Okay, once ఓకే, ఇంకా అడిషనల్ ఏం
యూట్యూబ్లో చూస్తున్నాను మంచిగా. We'll discuss about Amma, silence. Amma, we will discuss about BJT, ప్లీజ్ సైలెన్స్. bipolar junction, Boys. bipolar ఏం junction వినిపించట్లేదా? transistor, bipolar junction transistor. Okay. Diode is over, diode characteristics over, general diode and general diode characteristics over. Okay. And half wave rectifier, full wave rectifier. This half, amma chudandi, half wave rectifier, full wave rectifier, part B second unit. Part B second unit. Gurtu pettukondi. Part B second unit. Half wave, full wave. Okay. Actually, unit 1 enti part B lo. General diode, diode, PN junction diode, general diode, transistor, elementary treatment of CE amplifier. Ante. But half wave rectifier second unit idi. Okay. Part B lo second unit kada amma, half wave rectifier, full wave rectifier. Part B lo second unit. Now we'll discuss about BJT, bipolar junction transistor. Okay. Bipolar junction transistor. Why we are naming as bipolar? Bipolar ante two polar. Two polar ante, so the current flowing in the transistor is depends upon the majority charge carriers and minority charge carriers. Okay. Majority charge carriers and minority charge carriers. So that's why we are calling as BJT as bipolar junction transistor. Okay. So why? So BJT is a 3-terminal device. It has 3 terminals. But we cannot use 3 terminals actually, but we have to use 2 terminals or 4 terminals. 2 input, 2 outputs. Okay. So bipolar junction transistor. What is the main actual definition? Transistor means transfer plus resistance. Transistor, trans plus, okay, transistor, trans plus sister, that is transistor. So transfer resistance. So transistor will transfer the resistance from one channel to another channel. That is the definition actually. Transistor is a transfer the resistance from one channel to other channel. It has 3 terminals called base, emitter, collector. It has 3 terminals: base, emitter, collector. Okay. So emitter is there na, emitter is heavily doped. Okay. Base lightly doped. Collector moderately doped. So always in BJT, emitter always heavily doped. What is the meaning of heavily doped? You know. Heavily doped తెలుసు కదా మీనింగ్ ఏంటి? ఇంప్యూరిటీస్ 80% ఉంటాయి. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మోడరేట్లీ డోప్డ్ మీన్స్ 50-50. మోడరేట్లీ డోప్డ్ మీన్స్ 50-50. లైట్లీ డోప్డ్ అంటే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ లాగా.
20% impurities, 80% normal. Okay, so it has 3 terminals. So what is mean by, what is the definition? Okay, how many terminals are? Okay, how they are manufacturing? Okay, how they are manufacturing? Okay, base is lightly doped, emitter is heavily doped, collector is moderately doped. Okay, so the symbol of the transistor has, just I will move to the next. Okay, so transistor can be operated in 4 regions. Transistor can be operated in 4 regions. What are they? What are they? So transistor can be operated in 4 regions. Okay, 4 regions. One is cutoff region. Second one is active region. Third one is saturation region. Fourth one is reverse active region. Okay, చెప్తాను. So whatever I said, that is there in this slide. Okay, so with respect to construction is concerned, how the base terminal, how the base channel, how the collector channel, how the emitter channel. Okay, how the transistor formed? Two PN junction diodes can be connected oppositely, PN, NP, which forms the transistor. Okay, so depending upon the construction, transistors are 2 types: NPN transistor, PNP transistor. NPN transistor, PNP transistor. Okay, NPN transistor and PNP transistor. Base, collector, emitter. Two PN junction diodes ni manam opposite lo connect cheste transistor avutadi. I will show that one. PN, NP, PNP transistor. Okay, NP, PN, that is NPN transistor. Okay, so there are 2 type of transistor. One is PNP transistor and another one is NPN transistor. Okay, so this is PNP transistor. PNP transistor చూడండి ఇక్కడ
See, one diode PN, another diode PN, PN, PN. Two diodes are oppositely connected, which forms the transistor. Okay, so transistor lo inside of the transistor you are having two PN diodes opposite. Two diodes oppositely connected, which forms the transistor. Transistor ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు? టూ డయోడ్స్ ఉంటే చాలు, టూ డయోడ్స్ ఉంటే చాలు ట్రాన్సిస్టర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సి పిఎన్, సో ఎన్పి, సో పిఎన్పి, పిఎన్పి transistor. Okay, so this is inside of the transistor. Okay, opposite to diode PN, PN opposite connected, PN, PN. Okay, PNP transistor. Two diodes are oppositely connected, which form the transistor. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ బేస్, దిస్ ఈజ్ ఎమిటర్, దిస్ ఈజ్ కలెక్టర్. ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఏం చెప్పాను? ఎమిటర్ ఈజ్ lightly doped, heavily doped, moderately doped. Which one? Emitter is heavily doped. Okay, base is lightly doped, collector moderately doped. So moderately doped means 50-50. So that's why the area of the collector of the transistor always the more. The area of the collector of the transistor, area of the transistor collector area is more. Okay, base is less. Okay, first collector, then emitter, then base with respect to area. This is about which type? PNP. NPN transistor ante
NPN transistor means exactly opposite. This is NPN. NPN. Okay. If you know PNP, okay, automatically you will understand NPN transistor. ఒకటి చదువుకుంటే ఇంకోటి వచ్చేస్తుందమ్మా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇఫ్ యూ నో పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ యూ విల్ గెట్. ఓకే. You draw this diagram. ప్లీజ్ సైలెన్స్ బాయ్స్. జూమ్ చేయమన్నారు, చేశారు. అక్కడ చూసి రాయండి. మాటలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? Working of PNP transistor, how it will work. త్రీ టెర్మినల్స్ ఉంది కదా, మరి ఇది ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నారమ్మా చూడండి. వాట్ యూ అబ్జర్వ్ యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ నౌ. త్రీ టెర్మినల్స్ ఆర్ దేర్, హౌ దే ఆర్ కనెక్టింగ్ యూ నౌ యూ హ్యావ్ టు టెల్. త్రీ టెర్మినల్స్ ఆర్ దేర్ నా, హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్. త్రీ టెర్మినల్స్ సిరీసా ప్యారలల్ కాదమ్మా, అక్కడ చూడమ్మా. So PN junction diode, how many ways we can operate? PN junction diode, how many ways we can operate? Or how many ways we can connect PN junction diode? PN junction diode 3 ఇంకోటి ఎవరిదిరా బాబు? One is forward bias, other one is reverse bias. So PN junction diode you can connect in two ways. One is forward bias, another one is reverse bias. So in this transistor PN junction diode is there. In this transistor PN junction diode is there. ఉన్నాయి కదమ్మా, రెండు పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని ఆపోజిట్లో కనెక్ట్ చేశాం కదా. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఉందా? రెండు ఉన్నాయి కదా, లేవా? పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఆపోజిట్లో కనెక్ట్ చేశాం కదా, రెండు కదా. పిఎన్పి, పిఎన్ అండ్ పిఎన్ ఉన్నాయా? సో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్, దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఆపోజిట్. హౌ మెనీ దే ఆర్? టూ ఉన్నాయంటే, so one PN junction diode can be connected as forward bias and reverse bias. Second PN junction diode is connected as forward bias, reverse bias. PN. PN. How many junctions are there? Junction 1, junction 2. You can write here J1, J2. Okay. PN junction diode oppositely connected. PN. అంతేనా? PN junction diode, PN junction connect. Two are oppositely connected. PN. మళ్ళీ PN రాదు, ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది PN, రైట్ నుంచి. PN, NP. So PNP. N is common. Okay. PNP కామన్ కాబట్టి PNP ట్రాన్సిస్టర్ అయింది. PNP ఆపోజిట్లీ కనెక్టెడ్, సో PNP ట్రాన్సిస్టర్. సో దిస్ PN జంక్షన్, హౌ మెనీ వేస్ యూ కెన్ కనెక్ట్? ఫార్వర్డ్ బయాస్, రివర్స్ బయాస్. దిస్ PN జంక్షన్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, రివర్స్ బయాస్. ఓకే. సో కామన్ ఈస్ N. N is common. N is common. Okay, right. So this is emitter. This is emitter. This terminal is collector. This terminal is base.
బేస్ ఎమిటర్ కలెక్టర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, బేస్ టెర్మినల్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ ఇన్పుట్, కామన్ ఫర్ అవుట్పుట్. ఉందా? బేస్ టెర్మినల్ ఏముందమ్మా? బేస్ టెర్మినల్ ఈజ్ గివెన్ టు ఇన్పుట్, ఈజ్ గివెన్ టు అవుట్పుట్. 2 voltages are there, one for this PN junction diode, another for this PN junction diode. ఉన్నాయి కదా, రెండు ఉన్నాయా? రెండు డయోడ్స్ ఆపోజిట్లో కనెక్ట్ అయ్యని చెప్పినాయి కదా. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, రివర్స్ బయాస్ బై యూజింగ్ దిస్. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, రివర్స్ బయాస్ బై యూజింగ్ దిస్. కామన్ ఈజ్ ఎన్, మీన్స్ బేస్. సో బేస్ అనేది కామన్గా ఉంది, అంతే కదా. బేస్ ఈజ్ ఫర్ ఇన్పుట్, బేస్ ఈజ్ ఫర్ అవుట్పుట్. ఉందా? దట్స్ వై దిస్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కామన్ బేస్ ట్రాన్సిస్టర్. కామన్ బేస్ ట్రాన్సిస్టర్. బేస్ అనేది కామన్గా ఉందా? కామన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ద బేస్ టెర్మినల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఇన్పుట్, ద బేస్ టెర్మినల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు అవుట్పుట్. సో కామన్ బేస్ ఇన్పుట్, కామన్ బేస్ అవుట్పుట్, అంతే కదమ్మా. ఇది ఇన్పుట్ కదా, ఇది ఇన్పుట్. దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ పిఎన్. సో బేస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ హియర్, మైనస్, ప్లస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు హియర్ ఎమిటర్ పిఎన్. ఇప్పుడు ఈ పిఎన్ డయోడ్, పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఎలా ఉంది? ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఉందా, రివర్స్ బయాస్ ఉందా? చెప్పండి. హౌ దిస్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ నౌ? హౌ దిస్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఆర్ రివర్స్ బయాస్? This PN junction diode. PN junction diode, how this? Forward? Yes. Positive terminal is connected to P. Negative terminal is connected to N. Yes? Okay. So you can say emitter base terminal connected in forward bias. అది ఇక్కడ రాసుకోండి మీరు. Emitter base. Okay, emitter base connected in forward bias. Okay, right. So ikkada PN ela undamma? P is connected to negative, B is N is connected to positive. Ela undi this PN junction diode? Idi ela undi PN junction diode? Reverse bias, means base collector or collector base. Collector base anna, base collector anna okate. So this base collector, okay, shall I go for base collector is connected to reverse bias. Okay. So total ga manam ela any, how many ways we can connect now? How many ways? Total 4 ways. Antena? 4 ways ఏ కదా. సో ఈ డయాగ్రామ్లో మీరు అది రాయండి. ఏం రాస్తారు? వాట్ యు విల్ రైట్ డౌన్? సో హియర్ emitter base is collected in forward bias. Okay, collector base is connected in reverse bias. Okay, so I said we can operate a transistor in 4 modes. 4 modes. Okay, మీరు ఇవన్నీ రాసుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్. 4 modes. What are the 4 modes? One is called cutoff region. Second one is cutoff region. Second one is saturation region. Third one is active region. Fourth one is reverse active region.
So we can operate a transistor in 4 ways, 4 regions. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఆ ట్రాన్సిస్టర్ని మనము 4 విధాలుగా వాడుకోవచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ట్రాన్సిస్టర్ యాజ్ ఏ 4 ways. One is cut off region, other one is saturation region, third one is active region, fourth one is reverse active region. Okay, 4 ways lo you can use. So mari for example see, so we can connect transistor in 3 ways. We can connect a transistor in 3 ways: common base, common emitter, common collector. That is connection, types of connections. Okay, this can be called as types of connections. Common base means emitter is there, base is there, collector is there. Okay, this is common base connection. ఓకే, ఇవి 3 డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి, నేను చెప్తాను. కానీ అమ్మ వినండి, మీకు ఎగ్జామ్లో అమ్మ కంగారు పడవద్దు, మీకు ఎగ్జామ్లో జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ కామన్ బేస్ ట్రాన్సిస్టర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ కామన్ కలెక్టర్ ట్రాన్సిస్టర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ కామన్ ఎమిటర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది కంపల్సరీ. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ నేర్చుకోండి. దాని తర్వాత సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వచ్చాక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో ఏముంటుంది యాక్చువల్గా, వీ కెన్ ఆపరేట్ ది ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ హౌ మెనీ మోడ్స్ 4 modes. సో కామన్ బేస్ ట్రాన్సిస్టర్ వీ కెన్ ఆపరేట్ ఇన్ 4 modes. కామన్ కలెక్టర్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్ ఇన్ 4 modes. కామన్ ఎమిటర్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్ ఇన్ 4 modes. మరి 4 modes ఎలా వస్తుంది? How can you convert this one? How can you operate this transistor in active region? How can you operate this transistor in a saturation region? How can you operate this transistor in a active region? How can you operate this transistor in a reverse active region? That is we'll discuss in the next class. Okay, but first you have to know the diagram. Common collector, It will take time because time is running. Okay, na? Already 3:50. Now, when we see this, all metals contains free electrons.
Silence, please. Boys. Second bench. ఇప్పుడు అర్థమైందండి. ఫాస్ట్గా డ్రా చేయాలి. And time. What is mean? Emitter, collector, base, emitter, collector, then the collector, common, collector. ఆగని డ్రా చేసినావా? తప్పేం లేదు, ఆగు. ఓ మరి ప్రధానికి అల్లరి చేస్తారేందే? Electric field. Actually, in the absence of electric field, electrons are in motion. Even though electrons are in motion, the net current ఏయ్ ఏం తప్పు ఉందమ్మా చెప్పాలి మీరే. రే లాస్ట్ నేను సెకండ్ బెంచ్ గోడకి వెళ్ళిపోతావు. current with respect So this is the configuration. Common base means, so base is available for input, base is available for output. Common collector, so collector is available for input, collector is available for output. Common emitter is available for input, common emitter is available for output. Only C and E నేను మామూలుగా రాసిన దానికి అంటూ. నౌ యూ టెల్ మీ, ఈ డయాగ్రామ్ కింద మీరు అన్నీ ఇప్పుడు నాకు చెప్పాలి. ఏంటది? విబిసి ఎలా కనెక్ట్ అయిందో చెప్పాలి నాకు. విబిఈ, ఇది విబిఈ కదా, విబి ఎలా కనెక్ట్ అయిందో చెప్పాలి, విబిసి ఎలా కనెక్ట్ అయిందో చెప్పాలి. ఇక్కడ కూడా విబిసి అండ్ విఈసి, విబిఈ, విఈసి చెప్పాలి మీరు. ఎలా అంటే ఫార్వర్డా రివర్సా చెప్పాలి, ఫార్వర్డ్ బయాసా రివర్స్ బయాసా చెప్పాలి. అది మీరు చెప్పండి, అక్కడ రాయండి చెప్పి. ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వచ్చింది కదమ్మా, ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఏంటి మీనింగ్? కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్, కామన్ కలెక్టర్. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కామన్ బేస్, common collector, common emitter? So base is available for input, base is available for output. Okay, here also collector is available for input, collector is available for output. Okay, here emitter, చూడండి emitter, one terminal is given to input, one terminal is given to output. So common emitter, common collector, where there is a input and output is common for collector, we are calling as common collector. Input and output is connecting to emitter, so you are saying that common emitter.
So common collector, common emitter, common base. So these are the three different configurations are available. Okay, so these three configuration characteristics you have to know. What are the characteristics? Input and output characteristics you have to know. Input characteristics of common base, output characteristics of common base. Input characteristics of common collector, output characteristics of common collector. Input characteristics of common emitter, output characteristics of common emitter. Okay, we will get one graph. సో ఈ త్రీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దానికంటే ముందు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇందులో బి ఎలా కనెక్ట్ అయింది? వోల్టేజ్ బి ఫార్వర్డ్ బ్యాస్. ఇక్కడ బీసీ బీసీ అమ్మ ఇక్కడ ఇక్కడ బీఈ how you are answering this question? You are seeing the positive terminal of voltage source and whether this positive terminal is connected to P or not. అంతేనా? అదే చూసి చెప్తున్నావు కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఎన్ కనెక్ట్ అయి ఉంది, నెగిటివ్ టెర్మినల్ పీకి కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో పిఎన్ ఎన్పి రివర్స్ బ్యాస్. అంతేనా? సో ఇట్ మీన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ మీన్స్ see here how many configurations you will get. Forward bias, forward bias, forward bias, reverse bias, reverse bias, reverse bias, forward bias, reverse bias. How many will get? ఎన్ని వస్తాయి మొత్తం? 4 వస్తాయా? ఫార్వర్డ్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్, ఫార్వర్డ్ బ్యాస్, ఫార్వర్డ్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్, ఫార్వర్డ్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్. ఎన్ని అయినాయి? 4 అయినాయా? అయినాయి అమ్మ. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? ఫార్వర్డ్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్, ఫార్వర్డ్ బ్యాస్, ఫార్వర్డ్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్, ఫార్వర్డ్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్, ఫార్వర్డ్ బ్యాస్. హౌ మెనీ? 4 ఆర్ దేర్. ఎట్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా 4 అవుతాయి కదా. కామన్ కలెక్టర్కి, కామన్ ఎమిటర్కి కూడా 4 అవుతాయి కదా. ఓకే, కామన్ బేస్ 4, కామన్ కలెక్టర్ 4, కామన్ ఎమిటర్ 4. సో హౌ మెనీ మోడ్స్ యూ కెన్ ఆపరేట్? 4 కనెక్షన్స్లో 4 మోడ్స్ వచ్చేస్తాయా? రావా? ఇక్కడ 4, అక్కడ 4 యాక్టివ్ వచ్చినాయి కదా. 4 మోడ్స్ వచ్చినాయి, రాలేవు? అర్థమైందా మీకు? ఇక్కడ హౌ మెనీ వేస్ వీఆర్ కనెక్టింగ్? హౌ 2 4 కదరా. ఇప్పుడే 4 అంటే మళ్ళీ 2 అంటావు. ఫార్వర్డ్ బ్యాస్, ఫార్వర్డ్ బ్యాస్, ఫార్వర్డ్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్, ఫార్వర్డ్ బ్యాస్. హౌ మెనీ? 4. హౌ మెనీ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ రీజియన్స్ ఉన్నాయి? కట్ ఆఫ్ రీజియన్, యాక్టివ్ రీజియన్, సాచురేషన్ రీజియన్, రివర్స్ యాక్టివ్ రీజియన్. సో ఈ 4 ఆ 4 మ్యాచ్ అయినాయా? అంటే కౌంట్ 4 and 4. అది it means by connecting the VBE, by connecting the VBC, whether it is reverse bias or forward bias, or 4 configurations will decide the region of the operation of the transistor. అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఇవి ఎలా కనెక్ట్ చేస్తావు? ఫార్వర్డ్ బ్యాస్, ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో కనెక్ట్ చేస్తావు. ఫార్వర్డ్ బ్యాస్, ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ కనెక్ట్ చేస్తే ఏం రీజన్ అంటాము? సాచురేషన్ రీజన్ అంటాము. ఓకేనా? చెప్తా నేను తర్వాత, మీరు కంగారు అవసరం లేదు, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఓకే, రివర్స్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్ కనెక్ట్ చేస్తాం. రివర్స్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ రివర్స్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్ ఏం రీజన్ అంటాము? రివర్స్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్ కట్ ఆఫ్ రీజన్ అంటాం. ఓకే, ఫార్వర్డ్, ఫార్వర్డ్ అంటే సాచురేషన్ రీజన్.
యాక్టివ్ రీజియన్లో రావాలి అంటే ఫార్వర్డ్ బ్యాస్, రివర్స్ బ్యాస్. రివర్స్ యాక్టివ్లో చేయాలంటే రివర్స్ ఫార్వర్డ్. ఇవన్నీ కూడా మీ మైండ్లో ఉండాలి. సో దానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఇవన్నీ మూడు డిఫరెంట్ 3 × 4 ఎన్ని 12 ఆపరేషన్స్ నీకు రావాలి. 12 ఆపరేషన్స్ వస్తే నీకు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. 12 ఆపరేషన్స్ అంతేనా. సిబి కాన్ఫిగరేషన్ 4, సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ 4, సిసి కాన్ఫిగరేషన్ 4. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ అయితే ఫస్ట్ నేర్చుకోండి ఎలా డ్రా చేయాలో. నేను కాన్ఫిగరేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఓకే. బ్రేక్ కాకపోతే అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ పేపర్ చూడకుండా రాసిచ్చా క్వశ్చన్ పడిపోద్ది. ఆ క్వశ్చన్ పడిపోద్ది. మా డిఎస్పీ మ్యూజిక్ తగ్గించరా, సౌండ్ తగ్గించి మ్యూజిక్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే అలాగే డైరెక్షన్ చెప్తాను సార్ అర్థమైపోతుంది కదా. రెండు పాజిటివ్ టెర్మినల్స్, నెగిటివ్ టెర్మినల్. ఈ టెర్మినల్స్ పవర్ సప్లై ఫార్వర్డ్ అంటే ముందు వెళ్తుంది, వెనక్కి వెళ్తుందని రాస్తాను. ఫార్వర్డ్ అంటే ఇది అలా ముందు బ్యాక్వర్డ్ అంటే వెనక్కి. అది ఇప్పుడు పెట్టు. వైట్ షర్ట్ సరే తగ్గితే ఇగో ఈ మచ్చ చెప్పైతే మిమ్మల్ని కొట్టట్లేదు అంతే తేడా. ఇగో తిరిగి కొట్టినా మౌనిక మా సైలెంట్ అక్కడ నుంచి పిలుస్తున్నాను. అబ్బాయి వెంటనే అసలు ఎక్కడ లేదు. క్లాస్ డిస్కషన్ చేసుకోండి. సింధు సైలెంట్గా ఉన్నాడు. మీ పేరు బట్టి పెట్టేదమ్మా, మీకేం ప్రాబ్లం. అదే బాగా కూర్చో. చైర్ ఎవరు పెట్టినా అమ్మ కామన్ ఎమిటర్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. కామన్ ఎమిటర్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇది మనము ఎక్స్పెరిమెంట్ ల్యాబ్లో కండక్ట్ చేస్తే మనకు అలా వస్తాయి. నేను చెప్తాను ఎందుకు ఏంటనేది. ఫస్ట్ అయితే డ్రా చేసుకోండి. ఎగ్జాక్ట్ సూర్య రోహిత్ సైలెంట్గా ఉండండి. VCC So in this waveform, so this is x-axis is okay VCC, and this one is ఏ కృష్ణ
collector current. This is base current. మీరు ఆ డయాగ్రామ్ చూస్తే వస్తుంది ఫస్ట్ ఇది చూడండి. సో in this diagram, so there are three points we represented, that is ABC. ABC we represented. Okay. So below this line, this is called cutoff region, and this is called saturation region, and remaining this one total is called active region. స్టూడెంట్స్ లా ఉంటారు కదా, ఐడి కార్డు వేసుకోవచ్చు కదా, ఇచ్చారు కదా ఐడి కార్డు. So in this we are not will not get any reverse active region. This is common emitter configuration. Common emitter. For a common emitter, common base, common collector, okay, only the parameter will change. Only the parameter will change. The location of the parameter will change, and the graph will look like same. ఇప్పుడు ఇక్కడ IB అని రాశాం కదా, ఇప్పుడు ఇది దిస్ ఇస్ IB. మేబీ IB ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say 3 amps. ఇదేంటి, ఇది కూడా IBనే. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో IB. At this, what is IB value? Maybe IB is 4 amps. Here it is IB. So IB value I am increasing. IB is equal to 6 amps. Example I am drawing. Here IB is equal to 8 amps. Here it is IB. So IB is equal to 10 amps. యశ్వంత్, So if we make IB is equal to 3 amps, okay, below 3 amps, IB, if we keep IB below 3 amps, then transistor will be act as the cutoff region. IB value base current ఎంత ఉండాలి? 0 to 3 amps ఉందనుకోండి, ఏమవుతుంది? cutoff region అవుతుంది. Okay. Base current, the current which is leaving from the base terminal, it is in lies between 0 to 3, then I can say transistor is in cutoff region. Okay, then how can I make this transistor in saturation region? How can I make? So here see, while increasing this, what is IC? Here we are having IC. IC. What is the value of IC? IC value also increasing. Then how can I make transistor in saturation region? How can I make this transistor? If I make 0 to 3 amps, as IB is 0 to 3 amps, then transistor will act as the cutoff region. So what is the value such that it will become, okay, saturation region? చెప్పండి అమ్మా, సాచురేషన్ రీజన్లో ఎప్పుడు అవుతుంది? ఏబిసి అందుకోమే డ్రా చేశాను నేను. ఏబిసి
యశ్వంత్ సైలెంట్గా ఉండరా. భార్గవి Collector, emitter, collector. రే శంకర్ So if we operate, okay, these are the conditions for any type of configuration, whether it is common base, common collector, common emitter. Okay, if we maintain this junction, common emitter junction is there na, common emitter junction, common base junction. If we make this junction should be reverse bias, common base is a reverse bias, then you can operate transistor in reverse bias mode. Okay, so these are the four modes we can operate by connecting. The circuit is like this. ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తే ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ఆ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో రివర్స్ బయాస్ ఇఫ్ కామన్ ఎమిటర్ జంక్షన్ అండ్ కామన్ బేస్ జంక్షన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఆ జంక్షన్ ఉంది కదా, కలెక్టర్ ఎమిటర్ కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ ఉంది కదా, ఆ జంక్షన్ మనకి రివర్స్ బయాస్లో రెండు కూడా జంక్షన్స్ రివర్స్ బయాస్లో ఉంటే కట్ ఆఫ్ రీజన్లో యాక్ట్ అవుతుంది ట్రాన్సిస్టర్. రెండు కూడా ఫార్వర్డ్లో ఉంటే సాచురేషన్ రీజన్, ఫార్వర్డ్ రివర్స్లో ఉంటే యాక్టివ్ రీజన్, రివర్స్ ఫార్వర్డ్లో ఉంటే రివర్స్. సో 1 మార్క్ ఆర్ 2 మార్క్స్కి అడుగుతాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ హౌ వీ కెన్ కనెక్ట్ ది ట్రాన్సిస్టర్స్ అని అడిగితే ఇది రాయాలి అంతే, 2 మార్క్స్. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ క్యారెక్టర్ 6 ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టర్ 6 ఉన్నాయి కదా, సిబి కాన్ఫిగరేషన్, సిఈ కాన్ఫిగరేషన్, సిసి కాన్ఫిగరేషన్. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను నేను. సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ రావాలంటే ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్ రావాలి. ట్రాన్సిస్టర్లు కూడా మళ్ళీ హౌ మెనీ టైప్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్? ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నాయి. అవి మీకు అర్థమవుతే కాన్ఫిగరేషన్ అర్థమవుతుంది, అందుకోసమే నేను చెప్పట్లేదు. ఓకే, ఫస్ట్ యూ విల్ గెట్ బేసిక్ ఐడియా అబౌట్ హౌ కెన్ వి కనెక్ట్ దిస్ ట్రాన్సిస్టర్స్. ఓకే, how many ways we can connect? 3 ways. What are they? Okay, common base, common emitter, common collector. 3 ways. So 3 waysలో మనం కనెక్ట్ చేయవచ్చు. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని 4 రీజియన్స్లో ఆపరేట్ చేయవచ్చు. 3 waysలో కనెక్ట్ చేసి 4 రీజియన్స్లో ఆపరేట్ చేయవచ్చు. ఏం రీజియన్స్? 4 రీజియన్స్: కట్ ఆఫ్, సాచురేషన్, యాక్టివ్ అండ్ రివర్స్ యాక్టివ్. ఓకే, ఇప్పుడు యాంప్లిఫైర్ అంటారు కదా, విన్నారా? యాంప్లిఫైర్ అంటే నీ డీజేకి దుంగుతో చూసినావా యాంప్లిఫైర్? ఓకే, సో that is amplifier. So transistor can be act as the amplifier. In which region? Transistor can be act as the amplifier. In which region? In active region. Correct. Okay, whenever transistor is okay, we are operating transistor, whether it is CB or CE or CC. If we connect a transistor in active region, then transistor can be act as the amplifiers. Okay, right. Okay, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అప్లికేషన్స్. ట్రాన్సిస్టర్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి? In amplifiers we can use, okay, for oscillators we can use as the electronic switch. Okay,
అప్లికేషన్స్. ఓకే, సౌండ్ యాంప్లిఫైర్స్ అంటాం కదా, సౌండ్ యాంప్లిఫైర్. ఓకే, అండ్ RC coupled amplifier and oscillators. We can use this as an operator. Okay. రే యశ్వంత్, యశ్వంత్, ఆడిసి రా యశ్వంత్. అమ్మ, దిస్ ఈజ్ NPN ట్రాన్సిస్టర్. యూ డ్రా దిస్. ఇది ఒక్కటి వేయండి, క్లోజ్. ఇంకా మీకు ఎగ్జామ్ పెడతాం. NPN ట్రాన్సిస్టర్ వేయండి, మీకు ఎగ్జామ్ పెడతాం ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్. ఇది ఒక్క డ్రా చేయండి అమ్మా, తర్వాత మీకు ఎగ్జామ్. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చదువుతారా, 10 minutes చదువుతారా, చదివి నిన్నటి ఈరోజు ఎగ్జామ్ రాయండి. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్. PNP ట్రాన్సిస్టర్, NPN ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్ రావాలి. ఇఫ్ యు నో వర్కింగ్ ఆర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ NPN ఆర్ PNP ట్రాన్సిస్టర్, దెన్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ది కాన్ఫిగరేషన్. CB, CE, CC వస్తుంది. సో అందుకోసమే అది విల్ టేక్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. మీకు ఎగ్జామ్లో ఈ యూనిట్ నుంచి 5 questions వస్తాయి. వన్ ఈస్ వాట్ డూ అండర్స్టాండ్ బై PN జంక్షన్ డయోడ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డూ అండర్స్టాండ్ ది జెనర్ డయోడ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దిస్ ఈస్ ద 2 questions. థర్డ్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ CB కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. Explain about CE configuration and its characteristics. CC configuration and its characteristics. Inte. This is about long answer questions. 5 questions వస్తాయి. ఓకే, తర్వాత write a short notes on amplifier. అది జస్ట్ స్మాల్ ఎలిమెంటరీ ట్రీట్మెంట్ అన్నాడు కదా, చూద్దాం. So these are the 5 questions. You okay, thoroughly understand these 5 concepts. General diode, PN junction diode, okay, transistor, 3 configurations, CB, CC, CE. Okay. ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ మార్నింగే చదువుకుందాం, 3 o'clock తర్వాత వద్దు. మీరందరూ పడుకుంటున్నారు, ఎప్పుడు టైం అయిపోతుందా అని చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీ మెదళ్ళకి ఎక్కదు కాన్ఫిగరేషన్, అది ఇంపార్టెంట్. ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఓకే ఈవినింగ్, కానీ కాన్సెప్ట్ కష్టం. ఇలా యూనిట్ 3 ఉంది కదమ్మా, యూనిట్ 3 వెరీ వెరీ ఈజీ. పార్ట్ బిలో యూనిట్ 3 వెరీ వెరీ ఈజీ. పార్ట్ బిలో యూనిట్ 1, యూనిట్ 2, యూనిట్ 3 ఉంది కదా, యూనిట్ 3 చాలా ఈజీ, చాలా అంటే చాలా ఈజీ. జస్ట్ ఏముండదు అందులో,
ఏది డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్, యూనిట్ 3 డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్. గేట్స్ తెలుసు కదా, అండ్ గేట్, ఆర్ గేట్ తెలుసా? అవి తెలుసు కానీ అవి కాదు. యాడర్, హాఫ్ యాడర్, ఫుల్ యాడర్, హాఫ్ యాడర్, ఓకే, అవి ఉంటాయి. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అవి ఉంటాయి. ఆ 5 questions రాసుకోండి. What are the 5 questions are there? You note down that 5 questions. What is meant by PN junction diode? What is meant by PN junction diode? Explain its VI characteristics. Second one, explain about Zener diode, or what is meant by Zener diode. Explain its VI characteristics. Third one, explain about CB configuration of transistor. Explain about CB configuration with its input and output characteristics. Explain about CE configuration with its input and output characteristics. Next one, explain about CC configuration with its input and output characteristics. How many are there? Total 5. CB, CC, CE, PN junction generated 5 are there na? CB, CC, CE amma same untundi. Explain about CB configuration, explain about CE configuration, explain about CC configuration. It's a input and output characteristics. Okay, ఈ 3 questions మనం నెక్స్ట్ వీక్లో చదువుదాం. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇంపార్టెంట్. మీకు బ్రీఫ్ ఐడియా వచ్చింది కదా ఎలా అవుతుంది అనేది. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటో చెప్తాను నేను. So these are the 5 questions. And unko question 6th రాయండి. 6th question, write short notes on amplifier. Write short notes on amplifier. 6th one, అది యాక్చువల్గా ఎలిమెంటరీ ట్రీట్మెంట్ అన్నాడు, చూద్దాం అది ఎంతవరకు. రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ యాంప్లిఫైర్. ఈ 6 క్వశ్చన్స్ చదవండి ఈ వీక్. అంటే 3 weeks ఇవి కాదులేండి, వేరేవి ఇస్తారులే, అవి చెప్పాక చూద్దాం. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ యూనిట్ యూ విల్ గెట్ 6 questions. అమ్మా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ రాయండి. ఆ ఆన్సర్ నువ్వే రాయాలి. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. డిఫైన్ డోపింగ్. డిఫైన్ డోపింగ్. డిఫైన్ డోపింగ్. డోపింగ్ అంటే ఏంటి? రాయి. ఆన్సర్ రాస్తావా తర్వాత రాస్తావా నీ ఇష్టం. నేను చెప్తాను, నువ్వు రాయి, ఇప్పుడైనా తర్వాత అన్న. ఓకే, ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ టు
semiconductor. Babu is going. Adding of imperatives to the semiconductor is known as doping. What is meant by N-type semiconductor? What is meant by N-type semiconductor? చెప్పు ఆన్సర్ ఏం చెప్పు తర్వాత రాదు కానీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ అది వచ్చేసి అది చెప్పు చెప్పాలి పెంట పెంట pentavalent atoms are added to the semiconductor which will become N-type semiconductor. Okay? What is meant by P-type semiconductor? Trivalent. Right. If trivalent atoms are added to the intrinsic semiconductor, ఇవన్నీ ఆన్సర్స్ మీరు ఇప్పుడు రాసుకుని తర్వాత రాసుకోండి. ఇంకా డిఫైన్ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీకండక్టర్. You have to define అంటే ఏంటి? డెఫినేషన్ అంటే నువ్వు స్క్రీన్ ద బ్లాక్ రాయొద్దు. Intrinsic semiconductor defined as the conductor which is in pure form. The conductor which is in pure form. Sentence समझे आप फिर से ब्लैक साइड रास्ते ना. The conductor defined as the conductor which is in the pure form. Okay. List out the pentavalent elements are materials. Elements are materials. Event is just name like pentavalent element is phosphorus, Define semiconductor. Define semiconductor. ఏంటమ్మా సెమీకండక్టర్ అంటే ఏంటి? కండక్టర్ ఉందా? సెమీకండక్టర్ చదివా కదా? ఎనర్జీ బ్యాండ్ ఎంత ఉంటుందో అది చెప్పు. ఎనర్జీ బ్యాండ్ ఎంత ఉంటుంది? సెమీకండక్టర్ the energy band is totally 0.7 the energy band lies on the value of the energy band is equal to 0.7 electron volts. Then that type of conductor is called semiconductor. And okay na? ఇది ఒక్కటి ఆన్ అయితే చాలా అవసరం నాకు తెలిసి Definition of transistor. ఆన్ చేయరా ఇది అవట్లేదా? అది ప్రాబ్లం Okay, define transistor.
It is a electronic device which will transfer the resistance from one channel to another channel. అంటే ఫస్ట్ గేర్ వేస్తే నువ్వు సెకండ్ గేర్ థర్డ్ గేర్ వేస్తావు. ఫస్ట్ గేర్ ఎవరు వేస్తారు మరి ఎగ్జామ్ లో? స్విచ్ బోర్డ్ లూజ్ అయినట్టుంది దీని వైర్. అది డెఫినేషన్ సరే స్విచ్ కరెక్ట్గా ఉంది. ఓకే, అప్లికేషన్ ఆఫ్ డయోడ్. అప్లికేషన్ ఆఫ్ డయోడ్. డయోడ్ హలో ఓకే అమ్మా, ఐ విల్ లీవ్, యూ విల్ కంటిన్యూ. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఆన్సర్స్ రాయండి, విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఎక్కడో అక్కడే మీరు కూర్చో. ఎక్కడ వెళ్ళొద్దు, ఉండాలి, నేను వెళ్తా. రైట్. హలో ఏంటి ఫోన్ ఇవ్వరా.